Giải đề dự đoán IELTS bài viết 2 dự đoán cho quý 2 và quý 3 năm 2023. Chủ đề: gia tăng sản xuất hàng tiêu dùng gây ra hậu quả cho môi trường tự nhiên. Đề bài cụ thể như sau: sự gia tăng sản xuất hàng tiêu dùng dẫn đến thiệt hại cho môi trường tự nhiên. Nguyên nhân của điều này là gì? Có thể làm gì để giải quyết vấn đề này? Chúng ta đi vào các bước giải bài chi tiết như sau. 1. Phân tích đề. 2. Từ đồng nghĩa và tìm ý. 3. Dàn ý chi tiết. 4. Bài viết mẫu. 5. Phân tích bài viết và bài luyện tập từ vựng và lập luận. Trong phần phân tích đề chúng ta cần xác định 3 yếu tố sau: 1. Chủ đề của bài viết. 2. Câu hỏi cụ thể của đề bài. 3. Đối tượng của đề bài. Với đề bài này, chủ đề là việc gia tăng sản xuất hàng tiêu dùng gây hại cho môi trường tự nhiên. Bài viết yêu cầu trả lời câu hỏi cụ thể là nguyên nhân và giải pháp là gì. Đối tượng cụ thể của bài viết: việc gia tăng sản xuất hàng tiêu dùng và môi trường tự nhiên. Trước khi đi vào phần dàn ý chi tiết, chúng ta hãy tìm hiểu kỹ các cách diễn đạt đồng nghĩa với các từ vựng và cụm từ khóa trong bài để có vốn từ đa dạng, phục vụ cho việc viết bài. Các luận điểm và luận cứ chi tiết cho 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài cụ thể như sau. Introduction. Topic: Increase in consumer goods production and its impact on the environment. Explore causes of the problem and propose solutions. Body paragraph 1. Causes of environmental damage. Topic sentence: Rise in consumer goods production leads to environmental degradation. Cause 1. Overconsumption and resource depletion. Reason: consumer demands and materialistic culture. Result: depletion of natural resources, timber, minerals, water. Comparison: contrasting past and present resource consumption. Cause 2. Industrial pollution and emissions. Reason: mass production processes release harmful pollutants. Result: air, water, and soil pollution causing climate change and ecosystem disruption. Example: case study of a factory causing water contamination. Body paragraph 2. Solutions to mitigate environmental damage. Topic sentence: Addressing environmental challenges requires multiple solutions. Solution 1. Sustainable production and consumption practices. Benefit: reduces environmental impact of consumer goods manufacturing. Explanation: adopt eco-friendly production methods, renewable energy, waste reduction. Example: successful company implementing sustainable practices. Solution 2. Government regulations and incentives. Hypothesis: strict environmental regulations encourage responsible production. Counterargument: some argue regulations hinder economic growth. Rebuttal: highlight successful cases of clean environment with thriving economy. Conclusion: summarize causes of environmental damage from consumer goods production. Recap solutions: sustainable production, government regulations. Emphasize collective efforts for a sustainable future. Bây giờ các bạn hãy dành 30 phút để viết hoàn chỉnh bài, sau đó hãy tham khảo bài viết mẫu dưới đây. Model essay. The surge in consumer goods production has detrimental effects on the environment. This essay examines the causes of this issue and proposes viable solutions to mitigate the damage. The rise in consumer goods production has become a leading cause of environmental degradation due to several interconnected factors. Firstly, driven by consumer demands and materialistic culture, there is an excessive production of goods, leading to overconsumption. Consequently, this voracious appetite for goods results in the depletion of natural resources such as timber, minerals, and water. Comparing the current consumption rates with those of the past underscores the severity of this issue and the urgent need for change. Secondly, the mass production processes used to meet the growing demands release harmful pollutants into the environment, contributing to air, water, and soil pollution. The resulting consequences include climate change and disruptions to ecosystems. For example, untreated factory wastage causing severe water contamination, impacting local flora and fauna adversely. Addressing the environmental challenges stemming from increased consumer goods production necessitates a multifaceted approach with multiple solutions. Firstly, adopting sustainable production and consumption practices is imperative. Embracing eco-friendly production methods, such as utilizing renewable energy sources and implementing waste reduction strategies, can significantly reduce the environmental impact of manufacturing consumer goods. For instance, many companies have successfully replaced plastic bags with bio-based ones, which can harmlessly dissolve about 20 times faster into the environment, resulting in positive environmental outcomes and serving as an exemplar for others.
Secondly, implementing strict government regulations and providing incentives can encourage responsible production practices. Although some argue that such regulations may hamper economic growth, it is essential to highlight successful instances where stringent regulations have led to a cleaner environment without compromising economic prosperity. In conclusion, the increase in consumer goods production poses a grave threat to the natural environment. By acknowledging and addressing the causes through sustainable production, government regulations, and collective efforts, we can pave the way for a sustainable future for generations to come. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa toàn bộ bài viết. Bây giờ chúng ta cùng làm một số bài tập để luyện tập các từ vựng chủ đề và lập luận cho đề bài này nhé. Phần đáp án cho các bài tập này các bạn có thể xem trên website. Topic Vocabulary and Reasoning Exercises. Exercise 1. Choose the appropriate word from the list to fill in the blanks in the sentences. Exercise 2. Choose the correct word or phrase that best fits each sentence. Exercise 3. Match the first part of the sentence with its appropriate ending. Exercise 4. Identify and correct the errors in the following sentences. Exercise 5. Match the term with its corresponding definition. Exercise 6. Arrange the sentences in the correct order to form a coherent paragraph. Hy vọng với phần giải chi tiết và bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề nguyên nhân và giải pháp này. Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán IELTS năm 2023 mới nhất cho đợt thi sắp tới nhé. Xin cảm ơn!